Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawawan 'yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanku da warhaka, sannan kuma barkanku da zuwa Cyberxploit. To insha Allah a bidiyon mu na yau zamu tattauna game da Python variables. To kai tsaye zamu yi bidiyon nan ne a gurguje, don haka sai ku biyo mu. To da farko dai zamu je kan start button mu shiga VS Code namu, so zaka zo nan kai searching VS Code kamar yadda kuke gani. Bayan ka danna search ka rubuta ka typing din sunan shi, so zaka zo kai tsaye ka danna kan VS Code. Bayan ka danna kan VS Code zai bude ma kamar yadda kuke gani a haka. To anan zamu yi cancel din welcome din nan, so zamu je kai tsaye mu yi creating folder. So zamu je files, zamu je open folder, sannan kuma zamu zaba new folder. To zamu yi creating folder inda zamu dinga ajiya programs namu. So zamu kira shi da bari mu kira shi da YouTube Hausa. Okay, so zamu danna kan enter na mu selecting wannan folder. Bayan ka yi selecting wannan folder, kamar yadda kuke gani zai fito muku anan, shine kuke ganin shi da YouTube haka, YouTube Hausa. So bayan mun yi haka zamu zo mu danna wannan icon din kamar yadda kuke gani new file, domin mu fara running Python code. So zamu kira shi da gwaji.py. kamar yadda kuka sani sunan program din nan gwaji, inda shine first program din mu inda zamu yi bayani game da variables. So .py kuma yana nufin wannan Python file ne, ma'ana extension name ne na Python. Inda kana so kai running Python code sai ka sa .py din nan. To wannan kenan. To kai tsaye menene variables? A turanci zamu iya cewa a variable is a memory location that is changing. Ma'ana variable wani waje ne a cikin memory da yake canzawa. Me nake nufi da haka? To bari na dan mana misali da anguwa. Misali a anguwa za ku ga akwai gidaje, akwai gidan malam wani, akwai gidan sheik wani, akwai gidan alhaji wani. To dan yi bayani game da variables. To mu kaddara wannan diagram din da kuke gani ABCD yana nufin gidajen mutane. To a anguwa akwai A yana nufin gidan Yazid ne, B yana nufin gidan John ne, C kuma yana nufin gidan Bilkis ne, sannan D yana nufin gidan Faith. Yanzu bako ya zo wannan anguwan, ta yaya zai gane gidan Bilkisu? Kai tsaye zai ce a nuna mai gidan D, gidan C kenan ko? To C a nan za mu iya kiran shi da variable, ma'ana sunan gidan C, amma kuma wa yake da gidan? Bilkisu. Bilkisu ce take da wannan gidan. Haka zalika A sunan gidan Yazid ne, wa yake da gidan? Yazid ne. To duk inda muka sa A mun san cewa gidan Yazid ne, duk inda muka ga D gidan Faith ne. To wannan shine a takaice variable a cikin computer system. So kai tsaye zamu je mu yi bayani game da yanda variable yake. Misali zamu yi declaring variable da ya kunshi suna. So zamu rubuta suna, ma'ana sunan variable din kenan, sannan kuma zamu rubuta sunan wannan variable din, that's ma'ana value din wannan variable din. To misali suna musa Yazid Ahmed, kamar yadda kuke gani. So wannan kenan. So wannan a takaice shine variable. Haka zalika variable yakan kunshi string, ma'ana yakan kunshi harfofi wanda suka kunshi A zuwa Z, sannan kuma za su iya kasancewa a uppercase, ma'ana capital letter kamar haka, daga A zuwa Z, ko kuma A zuwa Z haka. To sannan kuma su iya kunsan 0 zuwa 9 da sauransu. To wannan shine variable a takaice. So don haka zamu yi declare wani variable kuma zamu kira shi da misali shekara, age kenan a turance. To misali 25. kamar yadda kuke gani wannan variables guda biyu ne, mun yi declaring daya sunan shi suna, na biyu kuma sunan shi shekara. To da inda muka ga shekara yana nufin variable in the sense that yana da value wanda yake da 25, sannan kuma wannan shi ake kira da variable din. To shekara anan shine variable din mu, sannan kuma 25 anan shine value din variable din. To kamar yadda muka yi misali da gidaje kenan, inda muka je inda kaga A yana nufin gidan Yazid ne. Misali suna anan yana nufin Yazid Ahmed, sannan shekara yana nufin 25, inda muka ce 25 shine value din wannan variable din. To wannan kenan. To kai tsaye zamu je mu ga wayansu dokoki na rubuta variables. Wayna dokoki kenan? To variables suna da dokoki. Mun ce zaka iya rubuta su daga harfa A zuwa Z, za su iya zama a capital letter ko small letter, sannan kuma za su iya kunshan
abu biyun a lokaci ɗaya. Misali za mu zo mu sa suna, to kamar yadda kuke gani suna, bayan mun rubuta suna a haka da capital letter a farko, ku ɗan gafarce ni. Sannan kuma muna da suna again, kun ga akwai bambanci a nan. Sannan kuma za ku iya haɗawa da misali suna, to duka wayannan za ka iya rubuta su a matsayin variable ɗinka. Haka zalika mun ce sun kunshi nambobi daga 0 zuwa 9, so za ka iya farawa daga misali za mu ce lamba 1 kenan, to amma ba ka iya zuwa ka fara ka ce 1 lamba ba kamar yadda kuke gani. To wannan is wrong a wajen declaring variable. To wannan ka'idoji ne da ake bi domin declaring variable a cikin Python programming. To sannan kuma za su iya kunshan abin da ake kira da underscore. Variable yakan fara da underscore, misali suna a haka kenan, ko kuma suna haka kenan. So duk wannan ka'idoji za ka iya amfani da su domin declaring variable ɗinka, amma ba za ka iya amfani da number ba kamar yadda muka ce ka fara da number, sai dai kuma za ka iya farawa da harafi ya zo a farko misali, sannan kuma ka ƙara da nambobi. Duk wannan ka'idoji ne da za ka bi domin rubuta variable. Sannan kuma ana amfani da variable ne domin ajiye wani abu da muke so mu ajiye a cikin program ɗinmu. Misali yanzu ina so in printing suna, so kai tsaye zan je in sa print suna kamar yadda kuke gani. So bayan na yi printing ɗin shi, zan yi running ɗin code ɗin, mu ga me zai bamu a matsayin an samu. Kamar yadda kuka gani Yazid Ahmed ya bayyana. Haka zalika za mu iya zuwa mu printing suna, misali suna sannan space sannan mu sa shekara. Kamar yadda kuke gani za mu ƙara running code ɗin nan. To bayan mun yi running kamar yadda kuke gani ya sa Yazid Ahmed 25. Bari ɗan kawo da wannan domin mu gani da kyau. Kamar yadda kuke gani ya sa Yazid Ahmed 25. To wannan kenan. So wannan a takaice shi ake kira da Python variables. To insha Allah da wannan ne za mu tsaya a nan. Idan kai sabo ne zuwa channel ɗinmu mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana subscribe button, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a wannan channel mai albarka, dan Allah kai likin bidiyon nan, sannan kai sharing ɗin shi zuwa ga 'yan uwanka da abokananka domin su masu amfana. To idan kana tambaya ko wani ƙarin bayani da kake so ka mana, zaka iya barin mana shi a can comment section. To da wannan ne zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.